Bye. Okay. Everybody, it's very nice to see you. Thank you for coming and joining us. And the first thing I would like to start with is to introduce Alexandra Hенні, a great grandson of Marії Montessorі, who was so kind to join us today. And I would love to start with a gratitude for your constant support since the beginning of our work. Our organization was established in the spring, and since very beginning, you were supporting us and giving us permission to translate the books, and we are very grateful for that, for the fact that you are standing with us and supporting us. Thank you. I will translate this part for everyone. Друзі, всім доброго вечора. Дуже приємно вас бачити сьогодні. З нами на зв'язку Олександр Хенні, правнук Марії Монтессорі. І я вирішила розпочати з вдячності для нього, оскільки Олександр, ми з ним на контакті з самої весни, з самого початку заснування нашої організації, і він підтримував нас весь цей час, давши дозвіл на переклад книжок своєї прабабусі, і ми дуже йому вдячні, і я хотіла почати саме з цього. І зараз ми розпочнемо, власне, з самими запитаннями. Отже, я буду ставити запитання англійською, Олександр буде відповідати, і далі я буду перекладати для вас відповідь. So we will start with the questions. I will ask you the question, you will answer, and then I will translate everything to the Ukrainian. So first of all, we would like you to tell us a little bit about yourself and who are you, what kind of person are you, and what is important for you personally? That is a very difficult question, but you know, just in general, I was born in 1947, so I'm 75 years of age. When I was young, I went to normal school. I went to Montessori school, and then high school. Then I went to military service. Then I studied economics. And then I married, and my wife and I went to live in New Zealand. And then after that, we moved on to the USA for 3 years, and then came back to the Netherlands in 1985. So that's a long time ago. I have 4 children, and have been I've studied economics, so I've been working in economics most of my life, usually abroad or with international companies. So I feel I am a world citizen. Mm-hmm. Okay, I will translate this part first. Отже, Олександр народився в 1947 році, і він, звичайно ж, відвідував Монтессорі школу, дитячий садок, потім школу, потім він пішов до старшої школи, далі він був на військовій службі, і після неї став студентом економічного університету, і потім разом зі своєю дружиною вони переїхали і жили декілька років в Новій Зеландії, а після того переїхали до Штатів, але незабаром повернулися. Це все було давно, у 1985 році вони повернулися назад до Голландії, до Нідерландів. Він має 4 дітей, і оскільки він економіст за своєю освітою, він працював у багатьох міжнародних компаніях і відчуває себе таким громадянином світу, таким, власне, як писала сама Марія, такий world citizen. От. Okay. Thank you so much. And how do you feel? How did you find academy? Why did you start it? Why did you decide to work in that field? Well, you know, you have to choose some profession, and you can choose, of course, in my time, several different studies.
and economics was interesting. I started with general economics. I was rather idealistic and so thought could change the world, but that didn't work. So I went after that in business. Отже, я спитала Олександра про те, чому він обрав економіку, і Олександр ділиться, що в той момент, в той час було необхідно вибрати якусь професію, і економіка була одним з таких варіантів, що був достатньо цікавий йому, і в той же час достатньо логічний для нього. Тобто це був такий симбіоз і його бажання, і того, що могло спрацювати. І він йшов туди з дуже чистими намірами змінювати світ, і рухався у цьому напрямку, але воно не так спрацювало, як він гадав, і тому він пішов у сектор приватний, у бізнес-сектор, і, власне, в ньому і розвивався. I'm just wondering if there was any kind of moment where you realized that I love to work with numbers and economy or something like that. Was there any kind of moment that like you felt that this is what you would like to do? Yes, I was good at school, so that helps. And then, of course, I thought that with the economic studies, one could understand the world better and be able to be, you know, productive, or to help people, to work with people and so on. Thank you. Отже, я уточнила, чи пам'ятає Олександр якийсь момент, чому він вирішив займатися саме економікою, що підштовхнуло його, і він пам'ятає, що він був дуже вправний у математиці, і йому подобалося це, і оскільки йому це подобалося, це здалося абсолютно логічним іти у цей напрямок. Отже, він вирішив іти саме у нього. Okay, Alexander, I think everyone is very excited about this question, like your personal memories about Marії Монтессорі. How do you remember her personally, and how do you remember her work in the beginning of your life? Like, let's start with just the first memory of her. Yeah, well, of course, I was 5 years of age when she died. So I have only experienced her between, you know, the first 5 years of my life. And of course, she was my great-grandmother, which was a sweet old lady with white hair and very serious and always working. So, you know, we saw each other on a regular basis, but, you know, time was short. Mm-hmm. Okay. Do you remember like the first, do you have the first memory of her? Like the first memory with her, maybe something like that? Well, normal within our family, you know, with my grandfather, with my mother, with aunts and uncles, you know, we always mostly came together as a family. Wonderful. Отже, я спитала те питання, яке, напевно, цікаво почути відповідь на нього багатьом із вас. Це особисті спогади Олександра про саму Марію Монтессорі. І Олександр ділиться тим, що Марії Монтессорі не стало, коли йому було лише 5 років. Отже, його спогади про неї, фізичні спогади дуже обмежені. Але при цьому він прекрасно пам'ятає її як рідну прабабусю з білим волоссям, жінку у віці, і він пам'ятає, що вона була дуже така м'яка, але одночасно дуже серйозна і постійно працювала. І це дуже надихає. От. І, власне, я уточнюю, чи є якийсь особливий момент зі спогадами, але таких особливих моментів, чи перший момент спогаду Олександр не згадав. Okay, Alexander. That's a long translation you give. I give the exact translation, and I'm like, yeah, I'm just
trying to make it very beautifully said, to put everything in nice words. Thank you. Thank you. My pleasure. Okay, so do you remember your first time when you found out what she is doing or what she was doing maybe after she passed away? And what was your impression? Do you remember the first time you actually started to like to understand what is the method of Maria Montessori and what was your thoughts about it? It's not that simple. Mm-hmm. From my birth onwards, I was soaked in Montessori. I was drowned in Montessori. I was raised in Montessori. We always had my great-grandmother there, or my grandfather, who of course continued the work. And we always talked about it within the family. We always got a lot of visitors who was interested in the method, and I met very, very many different peoples from the world who came and visit us. So, yeah, it's difficult to say that when I turned 3, I understood. No, of course not. But while you know, the progressing of my youth, I got a lot of knowledge. That's exciting. Окей, друзі, я спитала Олександра про те, чи пам'ятає він той момент, коли він зрозумів, чим займається бабуся, щось зрозумів про Монтессорі метод і про чи пам'ятає він той момент, коли він почав цим цікавитися, і Олександр відповідає, що це не так просто. Не було такого моменту, тому що він був занурений в Монтессорі, він та сама Монтессорі дитина, поруч завжди була бабуся і дідусь Маріо Монтессорі, і він з самого початку життя завжди був у Монтессорі середовищі, це оточувало його, це було частиною його життя. І крім того, вони завжди у домі зустрічали колег Марії, які приходили, дізнавалися про метод. Тож він постійно бачив величезну кількість людей, які займаються цим методом, і це ніби було частиною життя. That is very exciting. And do you remember when you decided, so you right now you are the founder of the Pearson publishing company, and do you remember Montessori Pearson Pearson publishing company? Thank you for checking, for highlighting specifically this. Do you remember the moment when you decided to open to establish the company? Well, I have to go back a bit further. The Montessori method always have been protected by the AMI, Association Montessori International, which was set up by my great-grandmother in 1929 and was continued by my grandfather, and when he died, by my grandmother, and when she died, by my aunt, and then by myself. I've been in the board of directors of the AMI for 8 years. And at the time, my aunt Renilde, which is the youngest grandchild of Maria Montessori, was president of AMI. Mm-hmm. And then at a certain stage, she said, yeah, you know, we own now the archives of all the material of Maria Montessori. In the past, Maria Montessori and Maya Montessori never took on publishing themselves, but they were always asked by publishers if they could publish her work. Mm-hmm. And now I'm talking about the year 2000. The interest of publishers was not so good. And at a certain stage, the major publisher, which was called Clio, maybe you know the name,
wrote to us that they wanted to stop the publishing of Marії Monteссori's books. So at that time I said, okay, I will take over the books, create a publishing company. So I received 14,000 books on my doorstep and started that way. Then 14,000 books. 14,000 books to start. And that were 15 titles. And since then I have renewed all the books and also created many more. This was in the English language, so I received 15 titles, and now we have 25 titles plus 3 personal letters and diaries. So that's 28 books, titles in the English language. And then a few years later, the Montessori community in the Spanish language community wanted to have Spanish books. And so we looked at Spanish publishers, but no publisher wished to publish in the Spanish language. So I said, okay, I'll do it. So now we publish 18 titles in the Spanish language. And then we also have now 6 books in the Dutch language. So, it was around 2000 that this all happened. I will translate it. Я спитала Олександра про те, отже, хто не знає, Олександр – засновник Монтессорі Пірсон, дому видавництва Монтессорі Пірсон. Це видавництво, яке займається всіма роботами Марії Монтессорі і розповсюджує їх по всьому світу. Власне, цей видавничий дім був створений 2000 року. Я спитала Олександра про те, як він прийшов до цього. І він розказав і підкреслив, що оскільки вся спадщина Марії Монтессорі була під захистом AMI з 1929 року, з того року, коли AMI були засновані. AMI – це міжнародна асоціація Монтессорі, яка штаб-квартира якої знаходиться в Нідерландах, і це та інституція, що була заснована, власне, Марією Монтессорі. Після Марії Монтессорі, після її смерті, цією організацією займався Маріо Монтессорі. Після цього, після його смерті, головною людиною була його дружина. Після цього головною людиною в AMI була Ренільда, і це бабуся, це тітонька Олександра. І після цього відповідальним також був Олександр. Він 8 років був у керівництві у борді, у так званій наглядовій раді AMI. І до 2000 року яким чином працювало видавництво книжок Марії Монтессорі? Видавництво, яким було цікаво з усього світу, зверталися до AMI і просили право на переклад книжки, на публікацію книжки. І найпопулярніше видавництво, яке займалося цим найбільше, називалося Кліо. І у 2000 році вони припинили цим займатися і повідомили про це Олександра. І видали, і тоді Олександр прийняв рішення, що тоді я сам буду займатися цією справою, і ми відкриємо компанію, що буде займатися видавництвом книжок. Таким чином, на порозі дому у Олександра виявилося 14 тисяч книжок, які вже були надруковані, і це те, з чого він починав. На той момент було 14 тисяч книжок і 15 найменувань, 15 різних книжок англійською мовою. Він відновив видання всіх цих книжок, а також додав додаткові книжки. І таким чином в загальній кількості вийшло 28 книжок англійською мовою, 3 з яких це особисті спогади і щоденники листування Марії Монтессорі. Це все зараз доступно у Монтессорі Пірсон Publishing Company. Ви можете зайти на сайт. Якщо я можу попросити когось із наших дівчат, я бачу Людмилу Шпакович за комп'ютером, якщо ти можеш
можеш скинути в чат лінк посилання на компанію, то скинь, будь ласка, щоб всі, хто хоче, міг зайти на сайт і подивитися там книжки англійською. І також іспанська громада хотіла перекласти книжки іспанською, і вони питали, як це зробити, адже жоден видавець в Іспанії не хотів цього робити. Тому Олександр прийняв рішення публікувати книжки і іспанською мовою, і на даний момент вони мають 18 книжок, перекладених іспанською мовою в наявності, і 6 книжок датською мовою. І якщо хтось не знає, то ми раді повідомити, що так 3 книжки Марії Монтессорі вже перекладаються українською мовою, і скоро будуть в наявності. Ми займаємося, наша громадська організація займається цим разом із видавничим домом Києво-Могилянська академія. Хто захоче, зможете скоро почитати Монтессорі українською в друкованому варіанті. Alexandra, I hope you don't mind. I asked my colleagues to bring the website Montessori Pearson to the chat. Here's Ludmila just put it to the chat, so everyone can see all the books, and if they're interested, they can also buy them. And I also announced that we are currently translating 3 more books, so they will be available soon on Ukrainian. Yeah. I just wanted to say, do you know why it's called Montessori Pearson, the company? I know why, but I would love you to tell everyone. Well, my grandfather, he came to England at a certain stage after Marie Montessori left Spain because of the Franco regime. And he was by that time divorced from his first wife, which is my grandmother. And he met in England a girl called Ada Pearson. Mm-hmm. He married her and they lived happy ever after. But she really was a Montessorian herself and helped him and Maria Montessori very much to develop and spread the Montessori method. So she has been a very important person in the life of my grandfather, my mother, and myself. And when I started the company, I named it Montessori Pearson for her. Thank you for sharing this. I will put the heart. So, Олександр також уточнив і спитав, чи знаєте ви, чому компанія називається не просто Монтессорі, видавничий дім Монтессорі, а Монтессорі Пірсон. І вирішив поділитися з нами цією історією. Отже, коли Маріо Монтессорі, після того, як закінчилася його історія з, власне, бабусею Олександра, він поїхав в Іспанію. Це вже було після режиму Франко. І згодом поїхав в Британію. І там познайомився з Адою Пірсон. І хто цікавиться історією сім'ї Марії Монтессорі, ви також можете почитати це в Вікіпедії. Я от зараз намагаюся згадати, чи переклали ми цей момент. Не впевнена. Але була собі така Ада Пірсон, і вона була правою рукою Маріо Монтессорі. І згодом вони познайомилися набагато раніше того, як стали парою. І Ада була дуже довгий час помічницею Марії Монтессорі. Але згодом, коли Маріо вже був сам, він зустрів її знову, і вони вирішили одружитися. І вона була дуже сильною підтримкою для родини Монтессорі. І саме тому, вона завжди була поруч, він пам'ятає її як свою бабусю. І саме тому, коли він вибирав назву для компанії, він вирішив назвати її Монтессорі Пірсон, тому що Ада, її прізвище дівоче було Пірсон. Yes, I've shared this story. So lovely. It gives me goosebumps. No. Yeah, like the whole story between
Ada and how she became part of the family is like truly inspiring. Я ділюся з Олександром, тому що в мене просто мурашки по шкірі від цієї історії, тому що Ада дуже сильно допомагала родині Монтессорі, і те, як вона стала частиною цієї родини, це просто магія. Alexander, how do you feel about your personal Montessori journey, and how did it, like, do you have any milestones that were happening with you, like any specific insights or moments when you were, like, something was shifting for you personally, and it was driving you towards your life? I believe that everything happens for a reason, and we always do things for, like, even if we don't understand why it's happening, but there is always some reason behind it. So I'm curious, do you feel like now when you look from the perspective, from the whole perspective, was there anything that like, were there any milestones that made you feel? I already mentioned some of it. Mm-hmm. But of course, it has always been part of my life. When my grandfather died and then my grandmother died, it was always taken over by family, the Mm-hmm. whole Montessori legacy and philosophy. And I guess in 2000, it was my turn to take up the family legacy. So my aunt asked me to join in the board of directors. And at that moment, I took on myself to study more deeply the Montessori philosophy and methods. Because before that, okay, all my children, or I went to Montessori school, all my children went to Montessori school, my wife went to Montessori school. So that is, that gave us a lot of background. But of course, if you want to be part of an organization and if you want to be a part of a legacy, I think one has to do some more serious work. So I did take the course. Did a lot of serious work, and then joined the board of directors and helped to spread the method. Can I ask you, what kind of work did you take? Did you take the course, or were you just like very carefully studying her books, or how was it? Well, I can't stress more than that, my whole life I was involved in Montessori and was indoctrinated, if you like, in her ideas, her methods, and so forth. So I didn't become a teacher because, well, that was not my choice at the time. And so I didn't take a course, but had so many people around me who did do the course and who worked with Marії Montessori herself. And well, my grandfather, of course, that is interesting because he was born in 1998. Mm-hmm. So by the time he got his first grandchild, he was only 48 years of age. So he was a young grandfather, 48, and when I was born, he was 49. So we have spent quite a lot of time together, and of course, everything rubs down. Well, in that way, you become also a knowledgeable person by direct experience. Thank you. Я спитала Олександра про те, які кроки відбувалися на шляху його становлення як людини, що заходила в Монтессорі світ, які він пам'ятає інсайти, чи які він пам'ятає
історій з цього шляху, які були поворотними для нього в деякому сенсі. І він ділиться тим, що, знову ж таки, Монтессорі було частиною його життя з самого народження. Він завжди був у це занурений повністю. І у 2000 році, коли прийшов час йому ставати частиною борда, керівництва IAMI, і це було для нього очікуване, це було для нього таким ніби як сімейним обов'язком. То відчувалося, що це просто прийшов час його. Але саме тоді він почав більш інтенсивно досліджувати метод і ставитися до нього набагато серйозніше. І я спитала, невже він проходив курс? І ні, звичайно, він не проходив курс, тому що у нього не стояло на меті стати викладачем, Монтессорі педагогом, але він дуже глибоко занурився у вивчення методу і консультувався з великою кількістю педагогів, тренерів, людей, які постійно були у контакті з його дідусем. І, зокрема, він сам був у дуже тісному контакті з ним, оскільки його дідусь Маріо Монтессорі, йому було лише 48 років, коли народився сам Олександр, і у них було дуже багато часу разом, який вони змогли використати із користю, і таким чином він також багато навчався. Так, зараз поїдемо до наступного запитання. Let's go to one more question, additional question to this one. So you mentioned your wife also finished the Montessori school. Can I ask you how you met her? Oh, at the high school. High school. But that was not Montessori school. Or that was No, high school was not Montessori school, no. Mm-hmm. Okay. And that was a coincidence that she was that she also participated in the Montessori movement. At least her parents participated. Yes and no, but maybe it's good to tell that Maria Montessori came to the Netherlands very early in her career, and in 1936 she came here to live, and she died here. So in the Netherlands, we have between 400 and 1,000 schools. So if you knew about the Montessori method, if you was interested in a different schooling than the state school, it was easy to find Montessori schools in the Netherlands. Did your parents and her parents were involved somehow, or that was just pure coincidence that she was also? Well, I'm just thinking, is it magic or what is it? It is pure magic because my mother and her mother studied together in Amsterdam. Oh. So as kids, we knew each other, but then when we went to school together, something happened. Oh, this is so lovely. I wish I'd share this story. Також Олександр поділився тим, що його дружина також відвідувала Монтессорі школу. Я вирішила дізнатися, як так склалося, чи це співпадіння, чи вони ходили в одну школу, як це відбулося. Ні, вони не ходили в одну школу, і це... Вони познайомилися в дитинстві, бо їхні батьки, їхні матері навчалися разом, але при цьому вони дружили, але тільки у старшій школі вони почали зустрічатися, і таким чином вони навчалися в різних Монтессорі школах до того. У старшій школі вони вже були у звичайній школі. І також Олександр наголосив, що оскільки Марія Монтессорі переїхала жити до Голландії у 1936 році, прожила там дуже довге життя. У Нідерландах розвинена система Монтессорі шкіл, їх більше 1000, тому всі, кого цікавила нетрадиційна освіта, могли доволі легко потрапити в Монтессорі школу. І таким чином, звичайно ж, батьки його дружини відправили свою дитину до Монтессорі школи. І в цьому теж є певна магія, як Монтессорі поєднує людей у світі. Thank you for sharing this personal experience. It's very valuable. I'm not sure, but it's okay.
I hope your wife and your family is okay with that. But that's very lovely. No, it's okay. It's a nice story, but that's what happened. Mhm. So I had a question about the influence, and you already mentioned Mario, that he influenced you a lot during his lifetime. But was there anyone else? And also you mentioned Renilda and your auntie, and was there My, my mother, my oh, your mom? uncles, everybody in the family. Yeah. Of So course, the whole family. business. Yes, of course. Was there anyone not from the family who influenced you in this way? And maybe there was someone. I'm curious. No? Only family. Okay. Yeah. Well, when I joined AMI, of course, there were very many people who helped me out and influenced me, if you like, or helped me, or I helped them, or it's that's the way it goes. Is there anyone special who you would love to mention? Who really made something, who influenced something for you, that you changed your mind about something or something like that? Any big experience? No, but I mean, in when I joined the board of directors, there were very many. There were about 22 members in the board, because That's a lot. because at that time, and I still believe in it, but it's not there anymore. We wanted to give all nations a possibility to join in the AMI activities. So therefore, out of the 22, they were all different nationalities. And well, one of the persons who influenced me was Hela Patel, which is an English Indian lady, and and my aunt and all the people around us. Okay. And I have a very good relation with Lynn Lawrence at the moment. She took virtually over after my aunt died, so we could keep on, going and hope to propagate the whole system continuously. Yeah, it's I think she's lovely. She also does so much. I see her traveling all around the world, and this is very inspiring of her. Я спитала Олександра про те, хто надихав його під час його Монтессорі подорожі, Монтессорі життя. Він вже багато сказав про свою родину, про свого дідуся Маріо Монтессорі і про Ренільду, про своїх батьків. Чи був хтось ще, чи був хтось не з родини, хто впливав на нього? Він каже, що в основному це все-таки була родина. Найбільший вплив, звичайно, призвела родина. Але також, коли він потрапив у борд, у керівництво АМІ, там було 22 представники з усього світу, тому що на момент 2000 року АМІ дуже активно розвивалося і хотіло мати представництво повсюди, де тільки можливо. І таким чином він мав можливість конектитися з величезною кількістю людей. І одним з таких людей була Хела Пател. Це англійка індійського походження, яка також дуже сильно йому допомагала. Okay. I have a question about the Montessori Pearson company, and which goals do you set for this company right now? Maybe you have some goals for the next years, which you would like to accomplish. And what is your vision of the future of Montessori education in the world? Would you like to be involved into that future? Of course. It is difficult to formulate a goal for the publishing company, because
the publishing company only wants to publish books by the family Montessori. So basically, they're all books written by Maria Montessori herself. There's one book written by her grandson, Mario, and one little book written by Renilde. But basically, it's her work. And I'm still working on 2 books. And that is a book about cosmic education, because cosmic education, the theory and philosophy is spread all over her books. So I'd like to precise it more, particularly to make it more clear, to make it give it a more prominent base. So this is what you're working in your current 2 books, right? Yeah, that's what I'm working on now. Of course, I don't write them myself, but I have Montessori specialists who do that. And then the second book is publications written by Mario, my grandfather. So he's played a very important role and also contributed to the development of the Montessori method. And there's very little published really from him. So I've gathered all sorts of interesting material, and that is going to be published also. And those are the 2 books which I still add to the Montessori series. Then I'm still working on 1 Spanish book and 2 Dutch books. So, you know, that keeps me busy. When I turned 75 this year, I asked one of my daughters if she would like to take over the jobs. So to make sure that we have continuity in the Montessori publishing company, she is now working with me to continue the business. As far as I'm concerned, it is non-profit. It is only there to propagate Maria Montessori's philosophy and method. So that is our goal and aim, to get as many people read the text of Maria Montessori worldwide. Now you have to realize that after the death of Ada, all the great-grandchildren, 11 of them, inherited the archives and the intellectual property of Maria Montessori. Now, besides my publishing activities, I also have been very busy with making contracts, as you know, for books to be translated in all the languages in the world. So besides Ukraine, we also have books in German and in French, in Japanese, Chinese, Thai language, and so on, and so on, and so on. So that is also quite a job. And I will continue that too. That's a lot of job, to be honest. I have a question, like a sub question about the ancestors of Ada. So if they have the right to the books, like is there any conflict between the Montessori Pearson Publishing Company, or they are helping you to collect as much information? The family Pearson has nothing to do with it. So they are like they have the right to Ada's works, right? Pearson? No. That's all collected. That's all collected
basically by your company, right? I just want to understand how that does it affect you in any way? No, it's the name Pearson is only to give credit to Ada Pearson. But the Montessori Pearson company is owned by all the ancestors of Maria Montessori. All the ancestors. 11 great-grandchildren. Okay, that's what I wanted to clarify, because I wasn't sure if I understood correctly, and now I understand. Thank you. Sure? You sure? Yeah. I mean, you know, we just inherited the copyrights, the rights, everything by Maria Montessori, and that's all concentrated in the publishing company. Okay. Now I will translate the whole thing. Отже, я спитала Олександра про те, які плани у нього в роботі його видавничого дому і взагалі в розвитку методу Марії Монтессорі в світі найближчим часом. Отже, що стосується самого видавничого дому, на даний момент величезна кількість робіт вже перекладені і видані, але також зараз є роботи не тільки Марії Монтессорі, а й Маріо Монтессорі, і одна робота Ренільди. Але також зараз сам Олександр пише 2 книжки. Одна з них пов'язана з космічною освітою, і він робить її в співпраці з міжнародними партнерами і з великою кількістю Монтессорі тренерів, які хочуть зробити космічну освіту більш доступною і зрозумілою для сучасного читача. Це один з проєктів. І другий проєкт – це невидані роботи Маріо Монтессорі, оскільки його метод, його вклад в розвиток методу дуже цінний, але недостатньо висвітлений на даний момент. Тож одним з проєктів є зібрання усіх напрацювань Маріо Монтессорі і їхнє таке суцільне об'єднання. Також він хотів наголосити на тому, що на даний момент це сімейний бізнес, і цього року Олександр відсвяткував 75-річчя і попросив свою доньку долучитися до нього у цій роботі, і в майбутньому він планує передавати їй цю роботу і, власне, передавати з покоління в покоління цей бізнес, щоб він залишався у родині Монтессорі і в надійних руках. І також він наголосив на тому, що існує зараз величезна кількість перекладів на різні мови: німецьку, тайську, японську та інші. І він також залучений у всі ці проекти, тож постійно є чим зайнятися. І також у кінці ми уточнили, що загалом існує 11 нащадків на даний момент, 11 правнуків Марії Монтессорі, і всім їм разом належать права на публікацію її робіт, і всі ці роботи публікуються саме через Монтессорі Pearson Publishing Company. Отже, ця компанія є офіційним постачальником всього, що можна дізнатися про Марію. Thank you for sharing this. And the last but not least question from me is there something that you would like to share with people who are listening to us? Maybe you have some advice or conclusions that you made during the years and that you would love to send to Ukrainian educators. Is there some special message? No, I don't pretend to have lessons, but I have an observation or something to think about, because Maria Montessori pedagogy is different from all other pedagogy. And the reason for that is that Maria Montessori was a physician. So her base is the physiology of people. Yeah. The pedagogy is based on the nature of man, of studying the nature of man.
the nature of man has not changed over the last thousands of years. So she developed a pedagogy based on the pure nature of man. And one has to realize that that is the core of the pedagogy, because she was knowledgeable about the growth of a man, growth of people, and what happens in the physiology, in the psychology of man. And all her pedagogy was based on pure observation of nature and knowing what a man is about. So if you work in the business, you have to try and understand the child. And the child is the same everywhere in the world. They are all creatures which have to develop themselves. If you interfere in their development, they will go wrong. If you don't interfere but try to help them, then they can develop in such a way that they are meant to be their own, becoming their own self, their own creative self, and will be the most happy persons in the world. Thank you. So I hope that gives some idea. I hope so. Maybe someone will get some insight from that. Отже, я спитала Олександра, чи є у нього якесь побажання для наших викладачів, для тих, хто нас дивиться, можливо, якийсь урок з огляду на його досвід, з огляду на його неймовірні можливості протягом життя побачити стільки всього різного. І чи є у нього якийсь спеціальний меседж для українців? Олександр сказав, що він не буде прикидатися, що у нього є для нас уроки, але є спостереження. І це спостереження, яке він приніс з собою через життя, і яким він хоче поділитися із нами, як чимось дуже цінним. Це власне спостереження, що Монтессорі, вона сама по собі була не просто педагогом, вона була медиком і physician, практичним лікарем. Я побачила сердечко від Олександра. Марія була практичним лікарем. І таким чином, через спостереження, її педагогіка всотувала в себе цей важливий момент спостереження за природою розвитку людини, nature of man, природи самої людини. І природа людини, вона не міняється за останні 1000 років, вона не міняється, вона залишається стабільною. І спостереження за цією природою є такою основою, ядром педагогіки Монтессорі. І найважливішим є зрозуміти дитину, що дитина є цією людиною майбутнього, та, що вона є, як писала сама Марія, вона є батьком тої людини, яка виросте з цієї дитини. Тож всі діти по всьому світу, вони однакові в своєму розвитку, вони всі дуже різні, але при цьому вони всі розвиваються за спільними законами, незалежно від того, дитина це з Африки, з Азії, з Європи чи з Америки, північної чи південної. І важливо спостерігати за ними і давати їм природу, давати їм волю розвиватися у тому ключі, в якому їх тягне розвиватися, а не стандартизувати їх у якісь шаблони. І таким чином ми виростемо нове покоління щасливих і свідомих людей. Ось такий спіч від Олександра.
Зараз ми перейдемо до питань від вас. Друзі, якщо у вас є запитання, ви можете писати їх в чат, або можете піднімати руку і задавати їх особисто. І я їх всі перекладу для Олександра. А поки я спитаю, як звуть його собаку, який був у нього на фоні. So people, I translated everything, and I'm encouraging people to ask their question in the chat section or to raise their hand and to ask their questions. And meanwhile, I will just ask you a quick question. What is your name of your dog? I saw the dog on the background, and I'm curious about his or her name. Happy. Happy! Собака звуть Happy або щасливчик, щастя. That's wonderful. I see the comment. Thank you for the meeting. Sorry, I have to go now. Thank you. Thank you for joining, Anna. If anyone has a question, you can ask it now. Feel free. Who is brave enough to ask something? Don't be afraid. Alexander is not biting. He's not happy. I think Happy is not biting as well. No. Отже, друзі, не соромтеся, задавайте свої питання. Собака звуть щастя або щасливчик, і ніхто вас тут не впустить, тож маєте можливість задати запитання. I see the question in the chat. Did Alexander did you ever have other way of thinking about pedagogy comparing to your great-grandmother's thoughts? Did you ever had any controversy in your head? Well, I did, and I do, because if you don't use the pedagogy properly, it can be a bad pedagogy. If you don't manage the pedagogy on the exact proper way, the class becomes a chaos. The children will not be able to learn because of the lack of attention of the teacher. Is that an answer? I think so. Let's translate and we'll see. Жені, дуже дякую за запитання. Отже, Олександр відповідає, що так, він мав такі протилежні думки і досі їх має. І він вважає, що не завжди використовується правильна методика Марії Монтессорі, і вона може бути в той момент, коли вона використовується неправильно, це може призвести до хаосу і до великої біди в класі, коли це не спрацьовує. Тому тут дуже важливо також використовувати методику правильно. Чи відповідає це на твоє запитання? Чи потрібно, чи ти хочеш щось додатково уточнити? Так, я хотіла би уточнити, чи були в нього думки протилежні саме від філософії самої Марії Монтессорі, тобто не як її використовують зараз методику, так, а чи згоден в усіх моментах, які пропагувала сама Марія Монтессорі. Окей, я перекладу. Thank you for the question, Женя. So, Женя just tried to clarify her question. She is wondering, wait a second, I will turn off the, I will mute the person. So she was wondering, did you ever, it's not about the way the Montessori method is used in the classrooms right now. Like, it can be used wrong, obviously. It can happen, and I've seen it as well. But rather, she's curious if you ever questioned the philosophy itself or any kind of specific part of the philosophy and had some other thoughts, like opposite thoughts. No. I studied it thoroughly and believe in it, and only can work this way because I believe in it. Thank you.
Адже Олександр каже, що ні. Він з дитинства був занурений в це, він вивчав це, і він вірить у цей метод, і що він працює. I truly believe that it is the best way to raise children who can develop themselves better than we think we can develop them. I agree. Олександр вважає, що це найкращий спосіб розвивати дитину і допомагати їй зростати таким чином, щоб дитина допомогла сама собі стати тією найкращою версією себе, фактично, тою людиною, яка зможе досягти всіх необхідних для себе місій і задач. Eugenia is texting, thank you, it's very inspiring. Thank you. Друзі, чи є ще запитання? Можливо, у Наталі Прибильської є якісь цікаві запитання для Олександра? Я думаю, що для вас це було б особливо цінно. Так, це просто надзвичайна нагода. І я б хотіла запитати, чи відомо Олександру про, почну з того, що ми знаємо, на Марію Монтессорі дуже великий вплив мав Антоніо Стопані. І є різні думки з приводу рідства, да? Чи належить Антоніо Стопані до родини Рійнільди Стопані, яка була мамою Марії Монтессорі. Добре, це цікаве питання. Я, до речі, прямо вчора редагувала Вікіпедію про Марію Монтессорі. Там вказувалося, що вони такі рідня. В усякому випадку італійська Вікіпедія. Ріта Крамер, біограф Марії Монтессорі, пише, що не доведено було їх рідство. Окей. Я спитаю. Okay, this is a question from Natalia Pribylska. Natalia Pribylska is one of the educators that trains teachers in Ukraine for over 20 years. So we are honored to have her here too. And she also has a course about your great-grandmother's Indian period of life. She created it specifically for during this year. She was taking parallels between the past and the present. So if you would ever like to watch it, it's also translated to English. I can put you in contact if you would like to. Of course. Okay. Наталія Прибильська, я взяла на себе сміливість розказати про ваш курс. Я зрозуміла. Дякую. Будь ласка. And her question is about we know that Maria Montessori herself was influenced by Antonio Stepani. And also according to Wikipedia, Italian Wikipedia, it says that they were relatives, and they were relatives with Renilda Montessori, mother of Maria Montessori. But according to Rita Kramer, who was a biographer of Maria, they were not connected in a family way. So can you clarify this for us? No. No, you don't know about that. I know about this issue, but I don't think anybody really knows if Antonio Stepani was the uncle or the great uncle or the far, far, far removed uncle or anyway. But indeed, Maria Montessori read his books. So she was influenced. Thank you. Отже, Олександр не знає відповіді на це, і він вважає, що ніхто не може знати відповіді на це, оскільки Антоніо Степані міг бути як дядьком, так і двоюрідним дядьком, так і дідусем. Версій дуже багато, але однозначно був вплив, і Марія Монтессорі читала його книжки. And there is one more question in the chat from Inna Tutova. Alexander and his kids and children and grandchildren are all
going through the stages of development in the environment according to the Montessori method of Maria Montessori. Is that correct? Say that again. Who? You, your children, and your great grandchildren and great grandchildren, if you will have any, like Yes. your children, great children, everyone was involved in the Montessori environment. Most of my grandchildren also go to Montessori school. Отже, так, це вірно. Діти, And my children and myself. Сам Олександр, його діти та онуки, так, вони всі проходять середовище. Чи мається на увазі, скільки, до якого віку вони знаходяться у середовищі? There was, so the main question was for how long you and your children and your great children were involved in the Montessori environment. Was that just 0 to 6 or 0 to 12? Like for how long it happens in your family? I went to kindergarten and primary school. So 6 to 12 or 6 to 9? 6 to 12. 12. And my children as well. And my grandchildren are still working. Отже, Олександр відвідував садочок та молодшу школу, тобто від 6 до 12 років. Його діти вчинили так само, точніше, він так вчинив із ними, і його внуки досі в процесі, але процес незмінний. Чи є ще запитання? Is there any more questions? I think. Yes, there is one more. Whoa, that's a good one. Thank you, Natalia Прибильська. So Natalia is asking, what is your impression on your personal home Montessori environment when you were a child? Can you say that again? What is your memory and impression on your own Montessori environment when you were a child? Your environment, your space. Oh, of course, my mother was raised by Maria Montessori, so she raised us the same way. So we were given a lot of freedom. We were actively involved in the family in speaking and in receiving Montessorians and in involved. Do you remember having the environment, like the actual Montessori environment at home? Yeah, sure. At home and at school. But did you have it both? Like, did you have the proper environment at home where you had the alphabet and all the sensorial materials? Everything was present. Not all, but at school you had all the materials, and at home you had only certain materials. Okay. Just curious. Отже, Олександр, так, його матір була вихована Марією Монтессорі, отже, вона створила для нього максимально підходяще середовище, і він мав його як вдома, так і в школі. І, звичайно, вдома були не всі матеріали, але більшість із них була присутня в домі, і завжди дітям надавалася свобода вибору, і вони були залучені у спілкування родини, в прийняття рішень, і це відігравало важливу роль в вихованні самого Олександра. And I see that we are running out of time, but I see one more question. Let's maybe finish with this one. Is there any special family memories with Maria Montessori? We would really love to find out more about her as a person, what kind of person she was in the family. Is there any kind of story you would like to share? Well, as I said, that I only experienced her from 0 to 5 years of age,
and she was for me a very nice and loving grandmother, but she was always busy. So when we were not at dinner, she was in her study working, and sometimes we would go and have a look how she worked, but she was very, very dedicated to her method and philosophy. Did you always have dinners together, or you had some like traditional day for dinners? Yeah, usually the traditional, because we lived, you know, in a separate house with my parents, and we came together only usually the weekends or Christmas or other festive times. And of course, Marії Monteссорі also traveled quite a lot. So when we saw each other, you know, she was the matron on the chair and, you know, hugging the children and being lovely and nice. Was she giving you some special Christmas presents? Do you remember something of that? I don't remember. Too long ago. Yeah. What about like, do you have any family, like I have the same question about Mario. Do you have any family memories about him doing something? Maybe there was some ritual he was doing or something, you know? Yes. We, as I said before, Mario was a very young grandfather. So we played together, and he was always very interested in nature. So he took us out to nature, to camp and to walk and to be together. And of course, as in any culture, we have good meals together and had a good drink and so on till, yeah. So wonderful. So it's fairly normal. Отже, дякую за запитання, пані Наталю. Олександр поділився тим, що, як він вже казав, він знав Марію Монтессорі до своїх 5 років, і особистих історій він пам'ятає її як люблячу бабусю, яка була дуже зайнята своєю роботою, дуже в неї поглинута, але в той же час дуже добра. Вони жили в різних будинках і зустрічалися, що на кожних вихідних вони зустрічалися на сімейну вечерю всі разом. І вона завжди сиділа в голові стола, у великому кріслі, і вона була тою жінкою, що обнімала своїх внуків і була такою теплою бабусею. А що стосується Марії Монтессорі, я вирішила подовжити ваше запитання і уточнити те саме про Маріо, які спогади є. І оскільки Маріо був дуже молодим дідусем, так, всього 48-річним на момент народження Олександра, то у них дуже багато спільних спогадів, і Маріо дуже любив їздити на природу, і вони завжди вибиралися всі разом на природу, вони завжди робили якісь активності, збиралися на спільні вечері, а згодом, коли стали доросліші, на спільні там святкування за столами, і дуже такі теплі у нього спогади. Він вважає, що це звичайні нормальні сімейні спогади, які просто включають велику кількість якихось таких проведення часу на природі разом. Також про Марію він пам'ятає, що вона дуже часто була в роз'їздах за кордоном, і вони влаштовували такі вечори не щотижня, на жаль, але завжди, коли вона була в місті, вони зустрічалися на вихідних, і, звичайно, у них була присутня традиція святкувати Різдво разом. Я спитала, чи пам'ятає він якийсь подарунок від Марії Монтессорі на Різдво, але ні, він був занадто маленький для того віку. Отже, друзі, дуже дякуємо вам, що ви відвідали нашу сьогоднішню зустріч. Я подякую Олександру, і на цьому будемо закінчувати. Олександр, thank you so much for joining us this evening. It's a pleasure to see you, to talk to you, and to have ability to ask you all these questions, to feel connected with you. Thank you very much. Thank you very much. And we wish you all the best and all the luck in the world you have. Thank you, thank you. We love you and we honor you so much. Thank you. Good luck.